Assalamu alaikum, barkamu da kasancewa da ɗakin labarai na NTA Kano. Sunana Aminu Umar ga kuma labaran daki-daki. Shugaban ƙungiyar masu hulɗa da jama'a ta ƙasa wato Dr. Nta ya yaba wa gwamna Abba Kabir Yusuf bisa jajircewarsa wajen magance buƙatu da muradun al'ummar jihar Kano. Nta ya bayyana hakan ne yayin wata ziyarar gani da ido da aka kai zuwa wasu muhimman ayyuka da gwamna ya kaddamar da waɗanda yake aiwatarwa a faɗin jihar Kano. Abdullahi Mustapha na ɗauke da ci gaban wannan rahoton. Gwamnatin jihar Kano ce ta ba da wannan aiki na dubban miliyoyin naira domin gina gadojin sama da na ƙasa a ɗan Agundi. Yana daga cikin manyan ayyukan da gwamna Abba Kabir Yusuf ke yi domin inganta yanayin birnin Kano da kuma rage cunkoso a wannan yanki. A ƙarshen wani taro da suka yi na ƙasa a nan Kano, wakilan cibiyar ƙwararru kan hulɗa da jama'a ta Najeriya daga sassa daban-daban na ƙasar nan sun ziyarci wurin aikin a matsayin wani ɓangare na zagayen manyan ayyuka da gwamnatin jihar Kano ke aiwatarwa. A nan madatsar ruwa ta Calawa da ke Ƙaraye, ana aikin samar da wutar lantarki mai ƙarfin megawatt 6. Idan aka kammala, ana sa ran tashar ta samar da wutar lantarki ga garuruwa da dama a cikin jihar. Zuwa nan da rabin shekara mai kamawa, da wutar lantarki za ta fara fita domin amfanin al'umma. Haka kuma an kewaya da su cibiyar ɗinki ta zamani da ke Getso da aikin tituna da kuma na magance zaizayar ƙasa da ke Gayawa. Shugaban ƙungiyar ya yaba wa gwamna Abba Kabir Yusuf saboda bijiro da waɗannan manyan ayyuka, inda ya jinjina masa kan ƙoƙarin da yake yi na ganin aikin ya kammala cikin lokaci kuma da inganci. Abdullahi Mustapha, labaran NTA. Gwamna Abba Kabir Yusuf ya yaba wa ƙwarewar likitoci. Gwamna Abba Kabir Yusuf ya yaba wa ayyukan jin ƙai da ƙwarewar likitoci na ƙasar Saudiyya, yana mai jaddada nasarar da aka samu a baya-bayan nan wajen raba 'yan tagwaye da aka haifa a haɗe a nan Kano. Wannan yabo ya zo ne a lokacin da masarautar Saudiyya ke bikin cika shekara 95 da kafuwa, inda aka gudanar da bukukuwan murnar ranar a Kano. Wani taro da ya haɗa manyan jakadu, jami'ai da sauran manyan baƙi domin tunawa da kyakkyawar alaƙar da ke tsakanin Saudiyya da Najeriya. Awwal Salisu na ɗauke da ci gaban wannan rahoton. Jakadan gwamnatin masarautar Saudiyya a Kano, Khalil Ahmad Al-Admawi, shi ne ya jagoranci bikin cikar Saudiyya shekaru 95 da samun 'yancin kai cikin wani babban biki mai ƙayatarwa. Taron ya nuna manyan nasarorin ci gaba da masarautar ta Saudiyya ta samu tare da gudunmuwarta a fannin jin ƙai da ta bazu a faɗin duniya. Haka zalika, taron ya nuna kusan shekaru 60 da haɗin gwiwar diflomasiyya mai ƙarfi tsakaninta da Najeriya, dangantaka da aka gina bisa amana, haɗin kai da kima iri ɗaya. Taron ya samu halartar manyan baƙi, jami'an gwamnati da jakadu daga ƙasashe daban-daban, inda aka sake jaddada rawar da Saudiyya ke takawa wajen haɗin kai na duniya da jagoranci a fannin jin ƙai. Abin da ya fi ɗaukan hankali a daren shine zuwan tagwayen da aka raba kwanan nan daga juna tare da iyayensu, lamarin da ya ƙarawa bikin annushuwa da jin daɗi a wannan lokaci mai tarihi. Awwal Salisu, labaran NTA. Hukumar kula da kogunan Haɗeja da Jama'are ta fara yashe ciyayi da suka datse hanyoyin ruwa a yankin Mai Alambo don bunƙasa kwararar ruwa da magance ambaliya. Yanasu Hassan ta ba da rahoton cewa yankin da ya kasance hanyar ruwa zuwa tafkin Chadi ya kasance hanyar bunƙasa rayuwar dubunnan manoma. Mai Alambo na daga wuraren da suke da matsala ta kacala, wadda na ɗaya daga cikin ciyayi da ke kawo koma baya a harkar noma ta hanyar rufe magudanan ruwa, a wasu lokutan ma har ya haifar da ambaliya. Wannan dalilin ne ya sa hukumar kula da madatsun ruwa ta kogunan Haɗeja da Jama'are ta bazama domin ciccire ciyayin da ma ƙasa da ke wannan hanya wadda ruwan yake kaiwa har tafkin Chadi. Muke tsaye fa anan, kogi ne fa nan da kuke gani.
bari in baka shi gwari-gwari. Kogi ne kasansa kafin ka tar da kasa nan sai ka yi mita 27. A takaicen takaitawa sai ka wato gini mai hawa 9 kenan. Gini mai hawa 9 ne nan ruwan yake muke a kansa, a tsaye a kansa. Kuma wannan aba da kake gani ta zama kamar tsibiri. Yanzu nan gaba sai ga motoci suna bi ta kanta idan ba cire ta ba, sai ta dakatar da ruwan, kuma haga zai shafi noman da ake yi. Farin cikin mazauna Mai Alambo ba zai iya misaltuwa ba da ma sauran mutane da suke kusa da Mai Alambon, wadda suka bayyana cewar za su yi nasu iya ƙoƙarin don ganin sun ci gaba da wannan ƙoƙari da aka yi musu. Nan kan inda wannan ta fito tana samun barazana, sakamakon wannan ya zo ya tinkare ruwa ya shinye mana makiyaya. Kan da suke ƙasa da inda muke yanzu a nan, daga nan har zuwa Hadija garuruka ne masu yawa. Idan aka zo tunda yanzu muna cikin reason season, to idan aka ce ruwa ya zo ya ɗauke, to za a sake rage ruwa saboda noman rani. To wannan idan je ta haɗe da ƙasa, to za ta haddasar da barazanar ruwa ambaliya. Gurin ya zama tudu, ma'aikata ga sun fi su 100 muna fama da aiki ga talan nan. Cire ciyayin da ma cire ƙasa daga hanyar yana taimakawa wurin rage ambaliyar ruwa, sa'an nan ya bunƙasa harkar noman rani, kana ya bunƙasa abincin da ake samu ga rayuwar manoma da waɗanda suke harkar kiwo na dabbobi da ma kifi da rayuwarsu ta dogara da wannan madatsar ruwa. Yohannes Hassan Barau, labaran NTA. A nan kuma ɗaruruwan mazauna unguwar Gwammaja ne da ke birnin Kano suka amfana da agajin lafiya kyauta da sashen kula da magunguna na asibitin ƙashi na Dala ya shirya. Habibu Husaini ya ba da rahoton cewa wannan na daga cikin aikace-aikace don tunawa da ranar masu harhaɗa magunguna ta duniya. Bikin ranar tuna da gudunmuwar masu haɗawa da kuma bayar da magunguna ta duniya na bana, wanda ke da taken duk lokacin da ka tuna da abin da ya shafi lafiyarka, to ka tuna da masu samarwa da kuma bayar da magani, na da manufar wayar da kan al'umma bisa irin gudunmuwar da wannan rukuni na ma'aikatan lafiya ke bayarwa ga rayuwar al'umma. Haka kuma bikin ya haskaka buƙatar da ake da ita na samun kyakkyawar fahimta tsakanin waɗannan jami'ai da sauran ma'aikata da kuma ƙwararru a harkar lafiya don tabbatar da bayar da kulawar lafiyar da ta kamata ga al'umma. Asibiti ne za a haɗu da wanda suka san menene wannan harkar rashin lafiya, da waɗanda suka san wani magani ya kamata a sha, da kuma masu testin masu ga me ya shafi mutum don a tabbatar da wannan rashin lafiya har a bashi magani. Waɗannan ranaku ana ware su ne saboda ilmantar da al'umma su fahimci gudunmawar da ƙwararru mutane su gane wai in kana da rashin lafiya ka zo asibiti ka gan likita, sai a rubuta maka magani. Mu pharmacist za mu tabbata maganin da aka baka zai maka amfani, ba wai zai kawo wani matsala ba. Pharmacist wato jami'in hada magani yawanci aikinsa ba iya bada magani kawai kenan ba, har ko asalin shi su kirkiro maganin, sannan su hada shi, sannan su ce wani magani kamata ce ya zama kwayoyi ne shi ko allura ko na shafawa, duk wannan aikin pharmacist ne. Yayin bikin na bana da aka gudanar a asibitin ƙashi na Dala, an bayar da kulawar lafiya tare da bayar da magunguna kyauta ga al'umma da dama. Habib Hussein, labaran NTA. Duk da jan hankali dangane da buƙatar 'yan Najeriya su rungumi amfani da makamashi mai tsafta, har yanzu itace na ci gaba da kasancewa hanyar samar da wutar girki a gidaje da dama. A rahotonmu na kasuwanci na wannan makon, wakilinmu ya ziyarci unguwar Gawuna, inda sana'ar sayar da itace ta zama hanyar samun taro da sisi ga wasu magidanta. Daga samo shi zuwa sarawa da kuma rabawa, sayar da itace na samar da damar aiki ga mutane da dama. Dukan masu hannu a ciki suna amfana da wannan kasuwanci don samun abin dogaro da kai. Malam Ismail Garba ya shafe kusan shekaru 20 yana faskare. A gare shi da abokan sana'arsa irin su Malam Umar, faskare ba kawai aiki ba ne, hanya ce ta dogaro da kai. Na yi gida da ita,
na yi aure da ita, na sai gona, na sai kiwo, to gago alhamdulillah dan bakin dai abinda ake fata a samu an samu. Maimakon mai zaman banza na 'yan zaune gari banza, to mu muke ganin gara mu fito mu fitar da gumanmu mu samu. Malam Ismail da abokin sana'arsa Malam Umar suna dogaro da masu kawo kaya kamar Malam Muhammad, babban dillali wanda ke shigo da itace zuwa birni, inda mutane da dama ke cikin wannan harkar. Malam Muhammad kadai na mai alfahari da samar da aiki ga kusan mutane 50, kowanne na taka rawa a matakai daban-daban na wannan sana'a. Kuma ni ko jarin sile biyar ba wanda ya taɓa bani a cikin ta muna muna koya har ta kai ta kawo yanzu nan da kake gani nan nawa ne, gidana ne, kamfani na ne. A gare su ba kawai kasuwanci bane, hanya ce ta tafikar da rayuwa cikin halas, wadda ke taimakawa wajen ciyar da iyalansu da kuma mayar da su cikin sahun masu amfanar al'umma. Aminu Umar a labaran NTA. Sai kuma duniyar wasanni. Mbappe ya zura kwallaye biyu yayin da Real Madrid ta doke Levante don ci gaba da zama kan gaba a La Liga. Pakistan ta doke Sri Lanka da 'yan wasa 5 don ci gaba da samun damar kaiwa gaba a gasar Asia Cup Super 4. Najeriya ta doke Rwanda da ƙwallo 2-0 a wasan ƙarshe, inda Victor Osimhen ya zura dukkan ƙwallayen biyu don ƙara musu damar tsallakewa a rukuni. Raducanu na iya fuskantar Pegula a zagaye na 3 na gasar tennis ta China Open. Sai kuma hasashe kan yadda yanayi ka iya kasancewa a nan birnin Kano da ma wasu jihohi da ke faɗin ƙasar nan gobe in Allah kai mu. To iyakacin abinda za mu iya kawo muku kenan. Sunana Amin Umar, Allah ya ba mu alherinsa. A very good evening. This is the live telecast of Nta Kano News. I am Wani Mahamud Telba. President and Chairman of the Council of the Nigerian Institute of Public Relations, Dr. Ike Neliaku, has commended Governor Abba Kabiru Yusuf for his dedication to addressing the needs and aspirations of the people of Kano State. Dr. Neliaku made the remarks during a guided tour of several ongoing and completed projects initiated by the governor across the state. Abdullahi Mustafa has the details. This is the Agundi flyover and underpass interchange, a multi-billion naira project awarded by Kano State Government in December 2023. It stands as a major component of Governor Abba Kabir Yusuf's urban renewal initiative that aims to ease traffic congestion along the ever-busy corridor. At the end of a national engagement in Kano, the Nigerian Institute of Public Relations delegates from various parts of the country
visited the site as part of a guided tour of signature projects being undertaken by the state government. Here at the Chala Gorge Dam in Karai, a 6-megawatt hydropower project is underway. Once completed, it is expected to boost electricity supply to several communities across the state. Also toured by the professional image makers are a revived garment industry in Gezu, as well as road and erosion control projects. Nobody can tell us. We can now tell based on what we have seen. Beyond the scale and scope of the initiatives, the NIPR delegates expressed appreciation for Governor Yusuf's commitment to timely delivery and adherence to quality standards in the execution of the projects. In Kano, Abdullahi Mustafa, NTA News. Governor Bakabir Yusuf has praised Saudi Arabia's compassion and medical excellence, highlighting the recent successful separation of conjoined twins from Kano. The commendation came as the kingdom marked its 95th National Day in Kano, a celebration that brought together diplomats, officials, and dignitaries to honor decades of strong ties with Nigeria. Awal Salisu tells us more. The Consul General of the Kingdom of Saudi Arabia in Kano, Khalil Ahmad Al-Admawi, led a colorful celebration of the 95th Saudi National Day. The event showcased the kingdom's remarkable development milestones and its far-reaching humanitarian contributions across the globe. It also marked more than 6 decades of strong diplomatic ties with Nigeria, reflecting a partnership built on trust, cooperation, and shared values. And deeply appreciate the Kingdom of Saudi Arabia for the medical support being rendered to Kano State. The most recent, the successful medical operation recently carried out on the conjoined twins from Kano. With top dignitaries, government officials, and diplomats in attendance, the ceremony reaffirmed Saudi Arabia's role in global cooperation and humanitarian leadership. Highlight of the evening was the presence of the recently separated conjoined twins, together with their parents, adding a touch of joy and humanity to the historic occasion. In Kano, Awal Salisu, NTA News. The Hadeja Jama'are River Basin Development Authority has commenced evacuation of aquatic grasses and the waterways desilting along the Mai Alambo axis in a move aimed at ensuring water-free flow to avoid menace of flooding. Johannes Hassanbaro reports that the area, which channels water towards Lake Chad, serves as a vital source for sustaining thousands of farmers' livelihood who engage in crop production, livestock rearing, and fishing. Mai Alambo is one of the areas badly affected by tapa grass, a stubborn aquatic plant whose presence disrupts farming activities, blocks irrigation channels, and sometimes triggers flooding. This is why the Hadeja Jama'are River Basin Development Authority swung into action, evacuating grasses and sand along the waterways that drains into the Lake Chad Basin. All these places you see there, they are all farmlands. But because of this blockage by this taifa grass, the water is overflowing into these farmlands and is causing a serious damage and flooding. So in order not to, in order to avoid disaster, we decided to immediately start an emergency work 2 days ago. But our previous excavator is not ready, so we are using it through manual labor, which is ongoing as you can see. So we come here to assess what they are doing to ensure that this does not happen again. The joy of Mai Alambo residents and nearby communities knows no bounds, as many of them express relief and pledge to contribute their quota towards sustaining the efforts. We are happy for such an effort because from the look of things, this may cause flooding if not taken care of. The desilting exercise is expected to reduce flooding, restore irrigation flow, and ultimately boost agricultural productivity for thousands of farmers, herders, and fishers who depends on the river basin for survival. In Kano, Johannes Hassanbaro, NTA News.
Hundreds of people benefited from a recent medical outreach organized by the Pharmaceutical Department of Dala Orthopedic Hospital. Habib Hussain reports that the initiative is part of activities lined up to commemorate this year's World Pharmacist Day. This year's World Pharmacist Day, with the theme Think Health, Think Pharmacist, aims to raise public awareness on the vital role of pharmacists in society. The commemoration also highlights the need for stronger synergy between pharmacists and other health professionals to ensure better service delivery. Let everybody knows that whenever you are sick, no matter how small it is, seek for help, and the only place you can look for that help is through a hospital setup, be it a primary health care, a secondary health care, or tertiary health care. It's a day that we should try and appreciate what pharmacists are contributing in healthcare of the entire society. Our duty or responsibility to the society is to ensure that there is drug safety. You know, there are issues of self-medication that has, caused a lot of problems around the nation, in communities where drugs are being abused. But pharmacists are there to regulate the use of drugs. This outreach like this is very important, at least once or twice in a year, for community to understand that this institution they have here is for their own good, and it will help them a long way to live longer and healthily. At this year's event held at Dala Orthopedic Hospital, Kano, patients received free medical consultations and drugs for common ailments. In Kano, Habib Hussain, NTA News. And now to business news. Despite calls for Nigerians to embrace cleaner source of energy, firewood remains a staple for cooking in many households. In this week's business report, Aminu Umar takes us to Gawana Quarters in Kano, where the trade in firewood has become a source of livelihood for many. From harvesting to cutting and distribution, firewood is a business that creates opportunities across its value chain. Everyone involved benefits from the trade to earn a living. Ismail Garba has been in the firewood business for nearly 20 years. For him and his colleagues, like Malam Umar, the trade is more than just a work. It is a lifeline. Through this business, I own a house, I got married. I own a lot of things all through this business. I have nothing to say with this business rather than to thank God. Instead of staying idle, it's better for us to engage ourselves in this kind of trade. Ismail and Umar depend on suppliers like Malam Muhammad, a major dealer who brings firewood into the city. With many people engaged in this trade, Malam Muhammad has grown into a proud employer of about 50 workers, each playing a role at different stages of the business. I started this business with no single capital. Whatever you see here, I got it through this business. I own a lot of things from this business. For them, it is not just a business, it's a legitimate source of livelihood, helping to provide for their families and keeping them productively engaged. In Kano, Aminu Umar, NTA News. Now moving to our sports studios, where our correspondent is standing by with latest happenings in the world of sports. Mbappe scored twice as Real Madrid beat Levante to stay top of La Liga. Pakistan beat Sri Lanka by 5 wickets to stay alive in Asia Cup Super 4. Nigeria defeated Rwanda 2-0 in their last match, with Victor Osimhen scoring both goals to boost their chances in the group.
Raducanu could face Pegula in their third round China Open. Next is weather forecast for Thursday, 25th September 2025 in Kano and other selected cities in Nigeria. And to end the news, here is a quick reminder. Stress is exposing human body to taxing and challenging conditions. You are advised to manage the situation through exercise, having enough relaxations as they relieves tension. And that's our package. Thank you for watching. Do have a lovely night rest.